aha moment of discovery, for example, of an inventor or an artist, when suddenly a solution comes or an image comes, is in fact something that one perceived on this intuitive level. And as you saw before, our time expands on higher levels. So there was an enormous amount of time here to study the entire situation and then to bring it down. But when you bring it down, it appears like a flash, the aha moment, whereas in fact you spent a lot of time there getting ready for it. Itzhak Bentov a combinat experiența sa în inginerie cu interesul pentru meditație și a început să studieze modificările fiziologice induse în corpul uman de către stările înalte de conștiință. A inventat instrumente pentru a studia schimbările din organism atunci când o energie crește prin coloana vertebrală, un concept cunoscut în tradițiile orientale sub numele de energia Kundalini. This chart shows an experiment that he did with a subject sitting on a chair that had a device attached to it called ballistograph. And the ballistograph is something that picks up micro vibrations of the body. So the large curve that you see reflects the motion up and down of the subject as the breathing occurs. And then the small wiggly lines superimposed on that indicate the heartbeat. The lower part of the chart shows the same individual in a state of deep meditation, which also means deep relaxation. And look what happened. The breathing is practically gone. It's a straight line. And what was a disrupted pattern of the heartbeat has turned into a regular sine wave. And looking at this as an engineer, Ben said, this is an effect of harmonization of all the frequencies within the body, and the body is now resonating like a tuned instrument. And he came up with what he called the Kundalini syndrome model. In other words, when this energy in the spine rises, the harmony occurs where the vibration turns into the sine wave at 7 cycles per second, or 7 hertz, as compared to the regular disrupted pattern. And as an engineer, he looked at the body in terms of vibrating systems or oscillators. And in this case, there are 5. The heart-aorta system, the brain itself, a cavity in the brain which is filled with fluid, a ventricle, and then the brain itself, the sensory cortex, and then all this results in an electromagnetic field around the head. A system which comes into harmony within itself becomes more powerful than others, and it will entrain, this is another term he used, it will entrain or pull after itself a system that is out of harmony. So once this oscillator or resonating system comes into harmony, it will trigger the rest one after the other. It's a domino effect. So as the heart pumps blood through the aorta, and he called the aorta the biggest plumbing in the body. So it's a tremendous impact on the body, and it shakes the body so that it vibrates. It hits the bifurcation into the legs, and a certain plane wave is reflected up. The next pulse comes down, and the plane wave and the pulse clash, and it creates a disruption in the body. When the harmonious 7 hertz vibration is set up, it seems that the heart and the lungs begin to talk to each other, and they begin to work in harmony, so that a pulse comes down and waits for the reflection to come up, and they both go up together, and then the next pulse comes down, and there is no clash occurring anymore, and the body goes into resonance, triggering the next oscillator, which is the brain. And looking at the head, again from the point of view of engineering, it's a rigid box resting on a resilient column, which is the spine. What happens is, as the body goes up and down, the skull is vibrated, and the brain, which is a gel-like substance, is floating in a fluid, the cerebrospinal fluid, so that each time the body goes up,
it's hitting the skull and then goes down, and so up and down it goes, and it creates a plane wave within the brain. The brain has a characteristic called piezoelectric, which means that when it's stimulated mechanically, it develops an electromagnetic field around it, which is this field right here eventually. So this is the second oscillator which triggers the third. This is the fluid-filled cavity in the brain called ventricle. And due to this regular vibration of 7 cycles or 7 hertz per second, a standing wave is established in the ventricle, which again creates a very harmonious frequency. And this in turn triggers the sensory cortex. This is a cross-section of the brain, and this is a cross-section of the third ventricle filled with fluid. On top of the third ventricle is a drum-like surface with a bundle of nerve fiber crossing it, which connects the right and left brain hemispheres. And this is very important because as the fluid vibrates harmoniously, it activates this nerve fiber, and it harmonizes the 2 brain hemispheres. And we know that consciousness opens up when the synchronization of the functioning of the 2 hemispheres occurs. And then a certain current is established in the sensory cortex in the lobe of the brain. And as I said before, all this results in an electromagnetic field around the head, so that the head actually becomes an antenna capable of sending out and receiving information which it could not do otherwise. And in that state, higher perceptions become possible. And this was Ben's theory, that through the mechanism of Kundalini and the resonant state of the body, higher perceptions become available. Această frecvență de 7 Hz este deosebit de semnificativă. Se încadrează în intervalul undelor cerebrale theta cuprinse, după cum vă spuneam la început, între 4 și 8 Hz, care înseamnă relaxare profundă, stări meditative, creativitate sporită și expansiuni subtile ale conștiinței. În mod remarcabil, se potrivește și cu frecvența naturală a Pământului, cunoscută sub numele de rezonanța Schumann, sugerând o conexiune profundă între ritmurile corpului nostru și planeta însăși. Devenind parte din vibrația Pământului, ne conectăm la vibrația întregului sistem solar și mai departe la Univers. Aceasta este conexiunea cosmică. Pentru Bentov, meditația nu era doar despre liniștirea minții, era o metodă precisă de acordare a sistemului inimă-creier, astfel încât acesta să poată rezona cu arhitectura mai profundă a Universului. Când era acordat corect, corpul putea deveni o poartă spre o percepție extinsă, o stare în care granițele se dizolvă și realitatea este trăită ca un întreg continuu. Aceasta era prezentată nu ca misticism, ci ca un proces reproductibil. Dacă este adevărat, înseamnă că organismul uman este un instrument fin acordat, la care majoritatea oamenilor nu învață niciodată să cânte. Dar această hartă a corpului era doar începutul. Descoperirile lui Isaac Bentov au fost folosite chiar de Agenția Americană de Informații CIA. Un program derulat de CIA în anii 80, denumit procesul Gateway, a apărut discret în 2003 în domeniul public. Sunt mai multe documente, se găsesc online, le poate accesa oricine și, cel mai probabil, CIA a demarat acest proiect pentru a explora și dezvolta spionajul prin vederea la distanță sau proiecții astrale. Adică se puteau afla informații despre competitori sau inamici fără să fie trimiși oameni fizic undeva. Documentele vorbesc despre puterea hipnozei, puterea meditației transcendentale, acele pentru crearea coerenței inimă-creier, despre biofeedback, toate acestea reprezentând practic metodologii de modificare a conștiinței, mai exact de extindere a acesteia. Vă reamintesc că aici, pe canal, găsiți videouri pe tema coerenței inimă-creier, tehnici și meditații. Prin practicarea acestora,
Ne putem modifica undele cerebrale, ceea ce ne permite să atragem ceea ce ne dorim, să rezolvăm unele probleme din această realitate 3D sau chiar să vedem la distanță, să ne proiectăm conștiința în trecut sau viitor și multe alte lucruri considerate fantastice, imposibile sau nebunești de cei mai mulți oameni. We are dealing with two realities. One is this physical, solid reality that we get blue and black marks from, as he said, when we bump into it. But the information about it is given us by our senses. So that is our subjective reality. And so the two really are giving us the totality of our environment. So what is the objective physical reality? And let us look at the atom. If we magnify the atom and zero in on the electron, and now we think now we will get the answer to what physical matter is. But if we analyze the electron, all we find is an oscillating electromagnetic field. There's no physical matter as such. So we think, well, maybe the nucleus will give us the answer. And we zero in on the nucleus, and we find that it too is only an electromagnetic oscillating field in the void, because between the nucleus and the electron and outside of them, there is nothing but void, the same void that fills in the interstellar space. And the ratio of the distance between the nucleus and the electron would be analogous to a head of a pin in the middle of this room and something rotating around it 30 feet away, and the rest is void. So what is physical matter? Ben drew an analogy between the electron and the pendulum by looking at the cross-section, as it were, of the atom and comparing it to reciprocal motion. In other words, we see the electron now on this side, now on the other side of the nucleus, which would be the pendulum motion. So what happens in the pendulum? It stops, it moves, stops, and moves again. In other words, it's action and rest, action and rest. If you took an actual pendulum and would swing it and attach a pin to it, and you would draw a piece of paper under it like this, it would describe a sine wave. Here the pendulum moved and stopped, moved and stopped. And reality really are the spaces between the points of rest. We perceive reality when there is motion. And reality is really nothing but oscillating fields in the void. And the reason I can touch this screen and I don't go through the floor is because my atoms, or the electrons of my atoms, are actually repelling the electrons of the floor. But if I would speed up my vibration, then I could very well go through the floor. So that it's the interaction between the atoms in this reality that gives us the illusion of solid matter. Suntem mai mult decât corpurile noastre fizice. Existăm în sisteme energetice care nu sunt limitate de timp și spațiu. Putem comunica cu inteligența care ne-a creat și pe care puteți să o denumiți cum doriți voi. Și apropo, ca o mică paranteză, nu este bărbat, așa cum ne-a fost inoculat, la fel cum nu este nici femeie. Concluzia este că ne putem îmbunătăți viața și ne putem face această călătorie temporară aici pe pământ mai frumoasă. Este necesar să știm că astfel de informații ar trebui utilizate pentru a face bine, deoarece fiecare gând, fiecare emoție, fiecare faptă de-a noastră este energie care rămâne scrisă în cartea Universului. Eu sunt sigură de un singur aspect. Modalitatea câștigătoare în orice realitate este doar iubirea, pentru că acest sentiment extraordinar este, așa cum spunea Isaac Bentov, liantul Universului. Așa că alegeți întotdeauna iubirea. Este ușor? Nu, dar este printre puținele lucruri pentru care merită cu adevărat să facem efort. Eu mă opresc aici. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut asta până acum. Vă aștept în videoul următor. Până atunci, rămâneți sănătoși și în pace!